Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vrajanarandana Yasodhanandana Vrajanarandana Yamuna Tira Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Yashodhanandana Rajajanarandana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Swasti Gaur Bhakta Vrinda Jai Sri Radha Krishna Gopa Gopika Shama Punda Radha Kota Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulasi Bhakti Devi Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samavetta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glories to the Son of the Lord, all glories to the Son of the Lord, all glories to the Son of the Lord. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Shri Prabhupada. Namo Vishnu Krishna Vishnu Buddhade Shrimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvase Shunyavadi Bhakti Sattarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Swasti Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Swami Maharaj ki Jai. So this day is special for two reasons. Итак, этот день, он знаменателен по двум причинам. Anyone know the reasons? Кто-то знает эти причины? We know one reason. Мы знаем одну причину. So one reason, Prabhupada's appearance day. И эта причина в том, что явился Шрила Прабхупада. What's the other reason? А какая другая причина? Праздник Нанда Махарадж. This is the day that Nanda Maharaj celebrated Krishna's appearance. Это тот день, когда Нанда Махарадж праздновал день рождения Кришны. Of course, we celebrate his appearance at midnight, Krishna's appearance, but then Nanda Maharaj celebrated the next day. Конечно, мы празднуем явление Кришны в полночь предыдущего дня. Нанда Махарадж праздновал на следующий день. So Nanda Maharaj had a big festival. И Нанда Махарадж провел большой фестиваль. So, therefore, this day is doubly glorious. Поэтому этот день вдвойне прославлен. The appearance of the Lord is very glorious, but also the appearance of his devotee is very glorious. Итак, день явления Господа, он очень славный день. И также славный день явления преданного Господа. The Supreme Lord does not appear all the time. Верховный Господь не приходит всегда. Of course, Krishna only appears once in the day of Brahma. Конечно, сам Кришна приходит только один раз в день Брахмы. And Lord Chaitanya also appears only once in the day of Brahma. И Господь Чайтанья тоже приходит один раз в день Брахмы. Of course, we get Yuga avatars coming every 400,000 years or a million years or whatever. Но также у нас есть юга-аватары, которые приходят каждые 400 тысяч лет или каждый миллион лет. So between these times, the process of bhakti is carried on by the devotees. И в промежутке между этими приходами процесс преданнослужения поддерживается явлениями преданных. So the devotees are very, very important. Поэтому преданные очень-очень важны. And Krishna actually empowers the devotees. И Кришна дает силы преданным. So the other night, one devotee asked, well, why doesn't Krishna appear more often? Why don't the other avatars appear more often? We have to wait 400,000 years until Kalki comes or something like this. So why do we have to wait so long? И один преданный спросил меня, почему Кришна так редко приходит, почему нам приходится ждать 400 тысяч лет, пока Калки аватар не придет, почему бы ему не приходить чаще? And if we want to get Krishna, we'll have to wait for the next day of Brahma. If we want to see Krishna. И если мы хотим увидеть Кришну, то нам нужно будет ждать целый день Брахмы. So I answered that actually Krishna has his own plan. И я ответил, что в действительности у Кришны есть свой план. So he appears at certain fixed times. Он приходит в определенное фиксированное время. And in this way, they're recorded in scripture, and then people can understand that people that appear other times and claim they're God, they're not God. И это время, оно записано в шастрах, и таким образом, если кто-то другой утверждает, что он Бог, а родился не в то время, то люди могут понять, что он не Бог. I don't know in
Russia if this happens, but always in India, almost every year you get someone claiming they're a new avatar. Я не знаю, как здесь в России, но в Индии каждый год кто-то заявляет, что он является новой аватарой. So we could say, well, it's not recorded in scripture, so we can't believe it. So that's our answer. И наш ответ такой, что в шастрах это не написано, поэтому мы не верим тебе. Of course, there's another reason I explained, and that is that Krishna likes to glorify the devotees. Я также объяснил, что еще другая причина, которая состоит в том, что Кришне нравится прославлять своих преданных. And the devotees like to be the instrument of Krishna. They like to be used by Krishna. А преданным нравится быть инструментами Кришны, им нравится быть используемыми Кришной. Just as Arjuna became the instrument of Krishna in the battle of Kurukshetra. Подобно тому, как Арджуна, он стал инструментом в битве на Курукшетре. Yeah, of course, Krishna said, I already killed everybody anyway, so you don't have, even if you don't fight. Конечно, Кришна сказал, что в действительности я уже их всех убил, поэтому если ты не будешь сражаться, то это особо ничего не изменит. But you can be my instrument, you can do it for me. Но ты можешь быть моим инструментом и можешь сделать это для меня. So Arjuna did that, he chose and he did that and he became famous. И Арджуна сделал это, он сделал свой выбор, и так он прославился. So we have the picture of Krishna driving the chariot of Arjuna. И у нас есть изображение, на котором Кришна везет колесницу Арджуны. So therefore, the Lord likes to glorify His devotees by having them deliver the mercy in this world. Поэтому Господу нравится прославлять своих преданных за то, что они It's to spread. За то, что они распространяют славу Господа в этом мире. The Lord can do that. The devotees are also empowered to do that by the Lord. Господь может сделать это сам, но Он также уполномачивает своих преданных, чтобы они сделали это. So in Madhurya Kanandani, the Vishnu Chakravarti Thakur says that the Lord empowers the devotee, particularly the Madhyam Adhikari, to give mercy. И в Мадхуре Кадамбе Вишванатха Чакраварти Такур описывает, что Господь уполномачивает преданных, особенно Мадхьям Адхикари, чтобы они раздавали милость Господа. So the mercy and bhakti is in Krishna, and it descends into the devotee. Итак, милость Господа находится у Кришны, и она спускается к преданным. And then the devotee is free to distribute that as he pleases, as he likes. И затем преданный, он уже свободен в том, чтобы раздать эту милость так, как он того пожелает. So the Lord doesn't tell every devotee, no, give mercy here, give mercy there, don't give mercy here, don't. It doesn't. The Lord does not interfere. И Господь в этот процесс не вмешивается. Он не говорит, этому дай милость, а этому не давай. He lets the devotee give out mercy as the devotee pleases. Он позволяет преданному самому определять, кому дать свою милость, кому нет. And because the devotee is doing this, the Lord is very pleased with the devotee. И поскольку преданный делает это, Господь очень доволен таким преданным. So therefore, the devotees are always worthy of great respect. И поэтому преданные, они достойны большого уважения. Though we worship Krishna as Supreme Lord, we also have to worship the devotee. И хотя мы поклоняемся Кришне как Верховному Господу, нам также следует поклоняться преданным. And if we offend the devotee, then this is considered to be worse than sinful activity. И если мы оскорбляем преданного, то это считается более плохим действием, чем греховная деятельность. And then among the devotees, there are some very great devotees. И затем среди преданных есть великие преданные. So each individual usually selects devotees as Diksha Guru and Shiksha Guru. И каждый человек, он выбирает какого-то преданного, как своего Дикша-гуру или Шикша-гуру. So they're given special respect. И им дается особое уважение. And then we have very special devotees. И затем у нас есть очень особенные преданные. Those devotees who do very remarkable work for Krishna. Те преданные, которые сделали замечательную работу для Кришны. Those that found the sampradaya, those that found the movement, those are very great devotees. Те, кто основали сампрадаю, или те, кто основали движение, они считаются очень великими преданными. So somehow or other, they have great shakti from Krishna, and they distribute that shakti to everyone. Так или иначе, у них оказалась особая шакти Кришны, и они распространили это шакти каждому. So those devotees get even greater respect.
И таким преданным им возносят еще большее уважение. So in Sri Krishna Bhajanamrita, there's a little discussion about gurus. И в Шри Кришна Баджанамрите рассказывается о разных гуру. So we have guru who may be shiksha guru or diksha guru. У нас есть гуру, которые могут быть шикша-гуру или дикша-гуру. And we can have one diksha guru, we can have many shiksha gurus. И у нас может быть один дикша-гуру и много шикша-гуру. But then the rule is that they should all be equally respected. Но правило такое, что их всех нужно одинаково уважать. So sometimes we think, oh, how can I do that? I'm fully devoted to my diksha guru, so I can't divide my devotion among other people. И кто-то может подумать, ну как же мне это сделать? Я всю свою преданность отдал дикша-гуру. Я не могу свою преданность разделить между многими. But then Narihari, who's the author, he explains that it's just like a family. Но Нарахари, автор этой книги, он объясняет, что в действительности это подобно семье. And the children have a father. И у детей у них есть отец. The children respect the father. И дети, они уважают своего отца. But they also give equal respect to the brothers of the father. Но также равно они уважают и братьев своего отца. So they don't just solely look at the father and ignore all of the other brothers. They give equal respect. Это не значит, что они смотрят только на своего отца и не уважают братьев отца. Нет, они выражают им равное уважение. And then he says, you should give double respect to the grandfather. И затем двойное уважение надо оказывать дедушке. So in other words, we have to give very special respect to Prabhupada, who founded this movement, International Society for Krishna Consciousness. И поэтому мы должны оказывать огромное уважение Шри Прабхупаде, который основал это международное движение сознания Кришны. So when he founded the movement, then Prabhupada was very particular about that title, founder Acharya. И когда Шрила Прабхупада основывал это движение, он был очень скрупулезен по отношению к этому титулу Ачарья основатель. And he made sure that that title was there with his name and all the different documents. И он хотел убедиться, что это имя, оно присутствует во всех законных документах. So there was a special reason for that. И для этого есть особенная причина. That was to keep a very central point of unity for the whole of ISKCON then and in the future. Это необходимо для того, чтобы сохранять цельность ИСККОН на тот момент и для будущего. So one of the remarkable features of Prabhupada, qualities of Prabhupada, was that he was always thinking of how to keep this movement together. И одно из удивительных качеств Шрилы Прабхупады состояло в том, что он всегда думал о том, как сохранить это движение единым. Of course, there were many lessons that history had taught. Конечно, есть много уроков истории. We have seen that though after Lord Chaitanya, all the devotees were very enthusiastic to preach, after some generations, it began to fade. The whole movement began to fade. Например, мы видим, что во времена Господа Чайтаньи все преданные были очень энтузиастичны, однако с течением времени, с течением поколений, это движение стало угасать. And then other movements that claimed to be followers of Lord Chaitanya sprung up also, and they had deviant philosophies. И разные движения начали утверждать, что они являются последователями движения Господа Чайтаньи, хотя в действительности у них было отклонение в философии. So at the time of Bhaktivinoda Thakur, he was living in Bengal. He didn't even know about Lord Chaitanya for first part of his life, first 30 years of his life. He never heard of Lord Chaitanya. И поэтому, например, Бхактивинод Тхакур, который хотя и жил в Бенгалии, но первую половину своей жизни он даже ничего не слышал о Господе Чайтаньи. Or what he had heard about it was not too respectable. А то, что он слышал, это было не таким уж и уважительным. The movement did not have a good reputation. У этого движения не было хорошей репутации. And then Bhaktivinoda Thakur, he was investigating different religions. He studied Christianity. He studied Western philosophy like Immanuel Kant and Plato and all these Greek philosophers and European philosophers. He studied everything. И затем Бхактивинод Тхакур начал изучать разные философии, и восточную, и западную, и Канта изучал и Платона, и других философов. And then he went to India and he studied the Upanishads. И затем он начал изучать Упанишады.
he wasn't really satisfied with anything. Но не был удовлетворен ничем конкретным. And then he found Chaitanya Charitamrita and the philosophy of Lord Chaitanya. И затем он обнаружил Чайтанью Чаритамриту и философию Господа Чайтаньи. And then he said, this is the highest theology, the highest philosophy, the highest religion. И он сказал, это высочайшая теология, это высочайшая религия, это высочайшая философия. And he made it his mission to communicate that to the people of Bengal and India at that time. И у него он сделал свою миссию, чтобы общаться с людьми Бенгалии и Индии того времени. In fact, he even went beyond India and he started writing in English and he sent some books to, I think, Canada and to London. И в действительности он даже делал больше, он начал печатать книги, переводить книги на английский язык и посылать их в Лондон и в Канаду. So, in other words, by the time of Bhaktivinoda Thakur, Lord Chaitanya's movement had splintered into many different groups, and there was not much authentic preaching at all. Иначе говоря, во времена Бхактивинода Тхакура движение Господа Чайтаньи, оно разбилось на многочисленные группы, и они были не авторитетны в своей проповеди. So, of course, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he became the enthusiastic preacher, and he founded the movement, the Gaudiya Math. И затем Бхактисиддханта Сарасвати, он был очень энтузиастичным в своей проповеди, и он организовал движение, которое называлось Гаудия Мат. And this was a very remarkable movement because it grew very quickly. И это было замечательное движение, потому что оно росло очень быстро. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur got a lot of followers, a lot of brahmacharis, a lot of sannyasis. И у Бхактисиддханта Сарасвати было очень много последователей, было много брамачари и саньяси. And he spread all over India. И это распространилось по всей Индии. And the Gaudiya Sampradaya had never done that. They never had followers in Bombay and Madras and Andhra Pradesh, all over those places. Only in Bengal and in Vrindavan. That was the main places for the Gaudiya Sampradaya. Now it's spread all over India. И у Гаудия Сампрадай не было такой практики. Они проповедовали или распространились только в Бенгалии и во Вриндаване, а здесь было распространено во всех штатах Индии. But then, after Bhaktisiddhanta Saraswati disappeared, the movement held together for about 10 years, and then it began to split up again. Но после ухода Бхактисиддханта Сарасвати движение Гаудия Матха продержалось лет 10, и после этого тоже начало разделяться на части. And after that time, there was not much expansion at all. The only thing they could do was to have the individual temples and maintain them. That was all. И после этого распространение Гаудия Матха остановилось, и максимум, что они могли сделать, это поддерживать свои собственные храмы. So Prabhupada had seen that happen before his eyes, how the whole Gaudiya Math had disintegrated. И Шрила Прабхупада видел перед своими глазами, как разъединялось все это движение Гаудия Матха. So he was very concerned about his movement. Will this happen to ISKCON also suddenly divide up after 10 years into many little groups? И поэтому он был озабочен тем, чтобы его организация, Международное общество ИСККОН, чтобы оно не разделилось на части через какое-то время после его ухода. So it is very difficult to hold any organization together for a long period of time. И это очень трудная задача держать организацию живущей на протяжении продолжительного периода времени. Even in the material world, to have a material company together for more than 20 years is a miracle. Usually they fall apart after 10 years and they splinter up and whatever. Даже в материальном мире организации, они разваливаются через 10 лет на какие-то части. And of course, the history of most religious movements also is that after 10 years or so, they start fading away. И то же самое история разных религиозных организаций, движений, что через 10 лет они угасают и распадаются. And we see many spiritual movements were started by Indian gurus in the 1960s, 1970s. What happened? They all disappeared. Мы видим примеры разных движений, которые были начаты индийскими гуру в 60-х и 70-х годах. И теперь что с ними случилось? Они все исчезли. Большинство этих движений практически уже сейчас не существует. So, Prabhupada was very concerned, and it was a very serious concern of his. И Прабхупада был очень серьезно озабочен этим. So, therefore, he made some arrangements so that ISKCON would stay together. И поэтому он сделал определенные
вещи, чтобы, для того, чтобы это движение оставалось вместе. So instead of having one successor guru, then he had a whole group called the governing body commission to govern the society. Например, вместо того, чтобы после него был один преемник, он создал определенную группу, которая называлась GBC, или управляющий орган, управляющий совет. And of course, he entrusted the GBC also to ensure that the movement would stay together. И он доверил этому управляющему совету, чтобы это движение продолжало существовать вместе единым. So that is one of the serious jobs that the GBC has to do to keep the movement together into the future. И это одно из серьезных задач, которая стоит перед GBC, чтобы сохранить это движение единым в будущем. So, of course, remarkably, it did not fall apart after 10 years. It's continued over 50 years, 60 years, whatever. So that's good sign. И хороший знак состоит в том, что это движение не распалось через 10 лет, а 40-50 лет оно по-прежнему продолжает оставаться единым. And it has also grown. И также оно растет. So, of course, I think in Prabhupada's time they say 108 temples, but some of them were very small temples also. Как во времена Прабхупады говорили, что есть 108 храмов, но некоторые из этих храмов были совсем маленькие. But now we have many more temples. Maybe there's 600, 700 temples. I don't know. Сейчас храмов гораздо больше, может быть 6 тысяч или 7 тысяч. Well, certainly there is expansion. Но несомненно, что есть развитие. And in Prabhupada's time, I think maybe they say 5,000 initiated disciples, or maybe 6,000, like that. И во времена Прабхупады говорили, что где-то около 5000 или 6000 инициированных преданных есть. So I think even in Russia, it's many more than that. Я думаю, сейчас даже в России больше, чем 5 или 6 тысяч. So it is not also stagnated; it is also increased over the years. Поэтому это не загнивает движение, распространяется с годами. So, but in any case, we always have to be aware that there's always the danger of a movement, fading away after some years. Но мы всегда должны понимать, что есть опасность, что движение, оно может угаснуть в течение времени. So, of course, that depends on the consciousness of the members of the society. И это зависит от того, в каком сознании находятся члены общества. So, one thing is we should, all the members should have a nice understanding, a deep understanding of the mood of Srila Prabhupada. И у всех членов этого движения должно быть глубокое понимание, в чем состоит настроение Шрилы Прабхупады. So people may feel, well, he is not present, so how can we understand his mood? И люди могут подумать, но ведь Шрилы Прабхупады сейчас нет, поэтому как мы можем понять его настроение? Well, that is true. His personal presence was a very powerful inspiration. И это правда, потому что его личное присутствие было очень могущественным источником вдохновения. But in the modern world, due to all sorts of inventions and whatnot, we have many means by which we, many facilities we have for understanding Prabhupada. Но благодаря современным изобретениям у нас есть разные способы, с помощью которого мы можем понять Шрилу Прабхупаду. In Prabhupada's time, they used to carry around this heavy tape recorder, and they'd tape record everything. Во времена Шрилы Прабхупады рядом с ним всегда носили тяжелые записывающие магнитофоны и записывали все, что Шрила Прабхупада говорил. And then they had movie cameras. That was the only visual thing. Movie camera. Затем были не видеокамера, а кинокамеры. No videos of that. Да, видео не было в то время, кинокамеры были. And communication was telephone. И общались через телефон. And the telephones in India were terrible. А телефоны в Индии были ужасны. It may take you a week to make a call, somewhere. Неделю нужно было для того, чтобы организовать звонок. So now communications and whatever is so quick around the world. И сейчас эта связь, она такая быстрая по всему миру. And we have so many visual aids also. И у нас Visual facilities. И также у нас есть очень много визуальных возможностей. So therefore we can access Prabhupada's voice and his images and his words. Поэтому у нас есть доступ к словам Шрилы Прабхупады, к его образу. So hopefully through all of that we can understand his mood. И поэтому надеемся, что через это мы сможем понять настроение Шрилы Прабхупады. And of course,
we can read his biography. И также мы можем читать его биографию. And from that we can understand all the very great care that Prabhupada took to hold the movement together. И так мы можем понять, как сильно Шрила Прабхупада старался, чтобы это движение было единым. Actually, I went to India in 1971 or 70 like that with Prabhupada. И я приехал в Индию в 70-м или 71-м году вместе со Шрилой Прабхупадой. So at that time Prabhupada came back to India. There were no ISKCON temples there. И в это время Шрила Прабхупада вернулся в Индию, и там еще не было исконовских храмов. So Prabhupada wanted to establish temples in India. И Шрила Прабхупада хотел в Индии установить храмы. So actually it was also difficult preaching in India at that time. И в действительности в то время было сложно проповедовать в Индии. So Prabhupada went to various places in Calcutta. He talked to people, very wealthy people. He went to Bombay. He talked to people there. He went all over different places. People invited him, and he kept on asking, donate some land, whatever. No response. И Шрила Прабхупада, он в Калькутте встречался с разными богатыми людьми, в Бомбее, в других местах встречался с людьми, просил у них пожертвования или какую-то землю для строительства храмов. Никакого ответа не было. So finally, of course, someone donated land in Vrindavan. Somebody donated land in Hyderabad. That's in South India. И в конце концов кто-то пожертвовал землю во Вриндаване, а кто-то пожертвовал землю в Хайдарабаде, это в Южной Индии. But Bombay, he had to purchase land from BBT money. Но в Бомбее ему нужно было покупать землю самому с помощью денег BBT. Money came from America. То есть деньги пришли из Америки. No Indian devotees, nothing there, so no money there. То есть индийских преданных не было и денег индийских не было. And then Mayapur also no donations, and he had to purchase there also. И также Майяпур, никаких пожертвований не было, нужно было покупать эту землю. Yeah. So even in India was a struggle in the beginning. И поэтому даже в Индии вначале была борьба. Anyway, before Prabhupada bought the land, he visited there, into Mayapur, Navadvip in Mayapur. He went there once. Но до того, как купить землю, Шрила Прабхупада посетил Навадвипу и Майяпур. Because he's looking for land. Он искал, смотрел эту землю. And then at the same time, Prabhupada left Achyutananda, I think Jayapataka Maharaj, and I also went. So we went to Mayapur. И также Шрила Прабхупада отправил указанных преданных, которые поехали в Майяпур. I was so spaced out, I didn't know why we were even going. Я сам не понимал, зачем мы туда едем. It happened to be Gaur Purnima. Предполагалось, что будет Гаура Пурнима. So we went to Navadvip, and we were staying at one contact. We had some person was there, so we stayed there. And then we went across the river on a boat to Mayapur. Итак, мы приехали в Навадвипу, остановились там у какого-то человека, и затем на лодке перебрались в Майяпур. And we visited the various temples. Посещали разные храмы. And then we went back and took some Ekadasi type meal in Navadvip. Затем вернулись назад и получили экадашный прасад, вкусили экадашный прасад в Навадвипе. But actually, on Gaur Purnima, there was nobody there in Mayapur. Но в действительности на Гаура Пурниму в Майяпуре никого не было. It was empty. Там было пусто. This is temples. We go to temples through there. We walked into the temple, nobody there. A few pujaris were there. There was no crowds of people, nothing. And that was Gaur Purnima day. Там были храмы, это был день Гаура Пурнимы, это пуджари были там, но людей не было в храмах Гаудия Матха. So I didn't even know it was a celebration. Я даже не знал, что происходит празднование. I was just wondering why we weren't eating that day. No food that day. Я просто думал, почему мы в этот день ничего не кушаем. So that was the condition even in India at that time. Lord Chaitanya wasn't really, his appearance day wasn't celebrated even in Bengal. Такова была обстановка в те времена в Бенгалии, даже не праздновали толком день явления Господа Чайтаньи. So now, of course, if you go to Gaur Purnima, you'll see, hordes of people there. It's very, very crowded. А сейчас, если вы попадете туда во время Гаура Пурнимы, вы увидите, что там все переполнено. So it has changed a lot. То есть большие изменения произошли. So Prabhupada somehow influenced the whole of India, at least, and of course around the world, to recognize Chaitanya Mahaprabhu. То есть Шрила Прабхупада повлиял на всю Индию, на весь мир, чтобы признали Чайтанью Махапрабху. So, apart from all of his organizations
organizational abilities and his insight to how to preserve ISKCON, Prabhupada, we can say, has a very great gift to give. И кроме тех тем, связанных с организацией этого движения, у Шрилы Прабхупады был еще большой дар, который он собирался дать. And the gift is nothing original. И это не изначальный дар. It's whatever Lord Chaitanya spoke. Это то, что говорил Господь Чайтанья. It's whatever Lord Chaitanya taught. Это то, что учил Господь Чайтанья. But it is very remarkable. Но это удивительно. If we talk about spiritual life, generally people think, okay, spiritual life means you become very peaceful. Что если мы говорим о духовной жизни, то люди предполагают, что духовная жизнь означает быть очень мирным, спокойным. And maybe you meditate. Может быть, медитировать. And in the modern world, of course, then we do yoga. И в современном мире это значит заниматься йогой. And maybe eat sattvic food. Есть сатвичную пищу. So of course that's acceptable to a good number of people. И это принимается достаточно большим количеством людей. But to tell them, okay, you have to worship God, that's a little bit difficult for people to accept. Но если говорить людям о том, что нужно поклоняться Богу, то людям достаточно трудно принять это. It was difficult when Prabhupada went to America in the 1960s. It's more difficult today, probably. И в 60-е годы в Америке, когда Шрила Прабхупада приехал туда, сложно было эту тему поднимать, а сейчас, может быть, еще сложнее. So in the modern world, you shouldn't mention the word God. You can say spirituality. That's all. Сейчас в современном мире нельзя использовать слово Бог, нужно использовать слово там духовность. So to talk about worship of God and being a servant of God is quite revolutionary. И поэтому говорить о Боге, о служении Богу, это достаточно революционно. We don't expect people to accept that. И мы не ожидаем, что люди примут это. Yet Prabhupada very boldly preached like this. Но тем не менее, Шрила Прабхупада очень смело так проповедовал. But not only he talked about God, then he also talked about a form of God. Но он не только говорил о Боге, но он говорил и о форме Бога. Most people don't want to accept God, but if they want to accept God, they don't want a form for God also. Потому что многие люди не хотят принимать Бога, но если они принимают Бога, то они не хотят принимать Его форму. No form, no name. Что у Бога нету формы и нету имени. So on the contrary, Prabhupada said, no, God has a form. И наоборот, Шрила Прабхупада говорил, что у Бога есть форма. And not only that, then he gave a specific form. И не только это, он говорил о конкретной форме. And it was a form of a blue. И это синяя форма, Playing a flute. которая играет на флейте. With a peacock feather on his head. И с павлиним пером в волосах. So very difficult for people to understand that. И людям это очень трудно понять. So in the introduction to Krishna book, Prabhupada says on the cover there's Radha and Krishna book. И на обложке книги Кришны там написано про Радху с Кришной. So then Prabhupada says, well, people wonder who is this form and who's that girl with. Там Шрила Прабхупада пишет, что люди они спрашивают, интересуются, что это за юноша и что это за девушка. So difficult to accept a form of God and difficult to accept a form of Krishna. И поэтому трудно принять форму Бога, и трудно принять форму Кришны. And not only Krishna, we have Radha Krishna also. И не только Кришна, но у нас есть Радха с Кришной. So we have introduction of a whole new concept of worship and of God. И поэтому Шрила Прабхупада, он ввел незнакомую систему поклонения Богу. But Prabhupada didn't compromise that. Но Шрила Прабхупада не шел при этом на компромисс. It may be difficult for people anywhere in the world to understand that or accept that, but nevertheless Prabhupada presented it. Может быть, людям было трудно принять это, но тем не менее Шрила Прабхупада давал презентацию именно этого. And he made sure by very carefully translating books, so many books. И он очень внимательно переводил так много книг. And in these books, then we have scripture. И в его книгах есть Писание. And we can't change the scripture. И Писание мы не можем изменить. So in other words, that message that has to be there forever.
И поэтому это послание, которое должно быть вечно. And though the people in the future may change their minds and we don't know what they're going to think of it, still we cannot change the concept of God. И поэтому, хотя люди в будущем могут изменить свои концепции, но мы не можем изменить концепцию Бога. We cannot change the mode of worship. Мы не можем изменить способ поклонения. We have to follow what's in Scripture. Мы должны следовать тому, что написано в Писаниях. So Prabhupada emphasized that. We have to go by the Scripture. И Шрила Прабхупада подчеркивал это. Мы должны следовать Писаниям. And therefore he put an emphasis upon the books. И поэтому он подчеркивал важность книг. And also that the devotees should read the books. И то, что преданные должны читать эти книги. They should understand, what Scripture is saying. Они должны понимать, что говорится в Писаниях. So in this way, the theology and philosophy of Chaitanya Mahaprabhu would not be contaminated. И так, чтобы философия и теология читания Махапрабху не была осквернена. And at the same time, Prabhupada had the faith that even though it may be very difficult for people to understand form of God and form as Krishna, etc., somehow or other, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, it can happen. People can accept. И также у Шрилы Прабхупады была вера, что хотя форму и метод поклонения Господу Чайтаньи людям довольно сложно понять, тем не менее, по милости Господа Чайтаньи это возможно. So Prabhupada came alone to America. И Шрила Прабхупада в одиночку приехал в Америку. And no money. Без денег. And he really didn't, know what to do. И он в действительности не знал, что ему делать. But he experimented. Но он начал проводить эксперимент. But the experiment was very traditional. Но эксперимент был очень традиционный. He would speak. Он говорил Scripture. Писание. Bhagavad-gita. Бхагавад-гиту. He'd do kirtan. Он проводил киртан. Somehow or other, people became attracted. People accepted that. И так или иначе люди привлекались и принимали это. So of course, part because of the nature of Prabhupada himself. И также по причине природы самого Шрилы Прабхупады. He was 100% convinced. Он был на 100% убежден. And therefore, he could instill faith in people. И поэтому он мог вселять в людей веру. So, therefore, suddenly people began to accept. И поэтому внезапно люди начали принимать. And now, at the present day, we have to continue. И сейчас, в наше время, мы должны продолжать. There may be difficulties. Возможно, есть сложности. Every particular country has problems in it. И в каждой конкретной стране есть конкретные проблемы. So we have to find some way in which we can overcome those problems. И мы должны находить способы, как мы можем преодолевать эти проблемы. Just as Prabhupada went to a country, he didn't know anything about the country, but he found a way to establish a movement. Как, например, Шрила Прабхупада приезжал в какую-то страну, он не знал ничего об этой стране, но тем не менее он находил способы, как здесь развивать движение. So not only founded the movement, but he made it grow very quickly. И не только основывать там движение, но и сделать так, чтобы это движение очень быстро росло. And he preserved the movement. И сохранять движение. So that even today it is functioning. Что даже сегодня это движение, оно продолжает функционировать. So what we have today is something very valuable. И что у нас есть сейчас, сегодня, это нечто очень ценное. Somehow or other, we have to make sure that the movement is preserved and it carries on into the future and expands. И поэтому мы должны внимательно следить за тем, чтобы это движение сохранялось и распространялось. Why should we do all this? Why do we have to put this effort into it? И почему мы должны следить за этим? Почему мы должны вкладывать усилия в это? Because we have faith that this is the greatest treasure. Потому что у нас есть вера, что это высочайшее богатство. And it should be given to everyone. И это богатство следует дать каждому. Of course, people are going to accept to various degrees. И, конечно, люди принимать будут в различной степени. But nevertheless, we can cultivate them so they can accept more and more. Но, тем не менее, мы должны культивировать это, чтобы люди принимали больше и больше. And we will always have to keep changing. И вы always... We have to keep changing. И также мы должны всегда изменяться.
And change takes place in this world very quickly now. И изменения, они происходят в этом мире очень быстро. Between 1960 and 1970s, great changes took place. Например, от 60-х до 70-х годов очень большие изменения произошли. And between 70 and 80, great changes took place. И между 70-ми и 80-ми годами очень большие изменения были. People became completely different. И люди стали полностью другими. And in the year 2000, people are more different. А в 2000 году люди стали совсем другими, еще больше другими. It's now 2018, again, a new generation. It's completely different. А теперь 2018 год, совсем другое поколение. So we have to keep preaching to these different people all the time. Поэтому нам приходится проповедовать другим людям все время. So we do have to change to some degree. Поэтому в какой-то степени нам нужно меняться. At the same time, the things we cannot change. At the same time. Things we cannot change. И в то же время есть вещи, которые мы не можем менять. So we have to know the things we cannot change. Поэтому мы должны знать, что мы не можем менять. And we have to know the other things we have to change. И должны знать, а что мы можем менять. In the material world, they say that those companies that stay alive more than 10 years or something. И в материальном мире говорится, что те компании, которые могут держаться более чем 10 лет, They continue because they change. то они продолжают свое существование, потому что они меняются. They innovate because society is continually changing, so they have to keep changing also. И поскольку общество постоянно меняется, то эти компании тоже вынуждены меняться вместе с обществом. So for ISKCON to continue into the future and expand, it also has to change according to the changing people, the changing times. И поэтому, поскольку общество меняется, если ИСККОН хочет продолжать существовать, ему тоже нужно будет меняться в соответствии с этим. But unlike a material company, there's certain things we can never change. Но в отличие от материальных компаний, есть те вещи, которые мы не можем менять никогда. So we have to understand those things and preserve the essence of the movement. И поэтому мы должны понять, что это такое, и суть движения сохранять. So that is where the great treasure lies. И в этом и находится большое, это то место, где находится большое сокровище. But then, of course, we can distribute that treasure in various ways at various times into the future. Но это сокровище мы можем по-разному распространять в будущем. So if we do that, then Prabhupada will be pleased. И если мы будем так делать, то Прабхупада будет доволен. So Prabhupada wrote on Vyasa Puja when he was in, I think, Bombay or something, India. И как-то в Индии на Висапуджи Шрила Прабхупада написал следующее. And of course, every year in the Gaudiya Math they would celebrate Bhaktisinoda Saraswati Thakur's appearance day. В Гаудия Мате каждый год празднуют День явления Бхактисинада Сарасвати. And they would decorate the place with flowers and fruit and whatever. И они украшают это место цветами, плодами и так далее. They would have a Vyasa Puja ceremony and they would speak. И там проходит церемония Висапуджи, и они говорят. So I think Prabhupada wasn't there, but he wrote a Vyasa Puja offering. He said, "What is the use of all this fruits and flowers?" И Шрила Прабхупада лично не присутствовал, написал письмо, в котором он сказал, что какой толк в этих цветах и в этих фруктах. Bhaktisiddhanta Saraswati's movement had fallen apart already, so people were praising Bhaktisiddhanta, but there was no more movement left. Поскольку в тот момент уже раскололось это движение Бхактисинада Сарасвати, и Шрила Прабхупада говорил, какой смысл в этом, если уже движение угасает. So we can praise Srila Prabhupada, but it should not be empty praise. Поэтому мы должны молиться Шриле Прабхупаде, но эти молитвы не должны быть пустыми. If we want to appreciate Prabhupada, then we should do something to keep the movement unified and expanding. И поэтому, когда мы молимся Шриле Прабхупаде, мы должны при этом еще и делать что-то, чтобы это движение сохранялось и расширялось. So that's our best offering to Prabhupada. И это будет нашим самым лучшим подношением Шриле Прабхупаде. Than just offering some fruits and flowers. Лучше, чем подношение фруктов и цветов. So we should be introspective. Поэтому мы должны быть интроспективными. And see how we can best please Prabhupada by our preaching. И смотреть, как мы можем удовлетворить Шрилу Прабхупаду с помощью нашей проповеди. And certainly Prabhupada will respond to us. И, конечно, Шрила Прабхупада будет отвечать нам. We'll get some inspiration for spreading this movement. И у нас будет какое-то вдохновение о том, как распространять это движение. Hare Krishna. Questions? Yeah.
Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Какие могут быть причины распада ИСККОН? Чего нам стоит остерегаться? What can be the reasons for ISKCON to split? What should we be careful? Okay. Well, one is that there could be different leaders. Первая опасность, что могут быть разные лидеры, Who have a lot of followers, у которых будет много последователей. and they have disagreement with the central management. They split off. И если они будут не согласны с главным управляющим органом, то они могут отойти от ISKCON. We see already there's some sannyasis left the movement long ago, maybe 1980s, 1990s. Some people started their own little movements. И такое, в принципе, уже было. Какие-то саньяси отходили из ISKCON и начинали свое собственное движение. They don't like the way that we manage, so they want to do their own system. They don't like the management system. They prefer their own system. То есть им не нравилась наша система управления, они предпочитали свою собственную систему управления. There could be theological differences. They don't agree with the way we preach. That some of the theology, they want to start their own theology and something. Также могут быть какие-то разногласия в теологии. Кто-то может быть не согласен с тем, как мы проповедуем, и начать какое-то свое движение. There may be differences in the modes of preaching. Возможно также различия в видах проповеди. For instance, we see the Catholic Church had different groups that sprung up, and they weren't accepted. Например, мы видим, в католицизме есть группы, которые отделяются и которые не признаются. But somehow the Catholic Church tried to keep them in. So therefore we have Franciscans and all these different groups in the Catholic Church. At one time they were on the edge, and people didn't want them because they said you're too different or whatever like that, because they had some different ideas. So, theologically or just in terms of preaching and activities, they were quite different from the rest of the group. So that could happen in ISKCON also. Например, в католицизме такое происходило, там некоторые группы, они отделялись, у них было достаточно много различий, и хотя католическая церковь пыталась их как-то сохранить внутри себя, но различия были достаточно большими, и в принципе такое же может произойти и в ISKCON. Certain groups may separate for financial reasons. Некоторые группы могут отделяться по финансовым причинам. They may find they can make money separately or something like that. Например, они хотят каким-то образом зарабатывать деньги независимо. We may have independent gurus. Могут быть независимые какие-то свободные гуру. So they may have their own ideas of how to do things, so they separate with their disciples. И у них могут быть свои идеи по отношению к тому, как все нужно делать, и они могут отходить вместе со своими учениками. Those are some reasons. Вот некоторые такие причины. And do we know what are these core that should not be changed? Yeah. It's already accepted and found, or it's in the process? Well, of course, we have our managerial structure. Things should not be changed. Вопрос был такой: есть ли четкое понимание того, что не должно меняться? Хорошо отвечает, что это система управления. We have the theology in the books. У нас есть теология, которая записана в книгах. So in other words, we cannot at one time say, okay, we're not going to worship Krishna anymore. We're going to worship somebody else. Поэтому мы не можем сказать, что нам не следует теперь поклоняться Кришне, нам нужно поклоняться кому-то еще. We have certain principles of ISKCON. У нас есть определенные в ISKCON принципы. 7, 8 goals of ISKCON are there. Например, 7 целей ISKCON. And then, of course, we have to research to see some things that Prabhupada did not want changed. И также нам нужно проводить исследования того, что Шрила Прабхупада не хотел, чтобы менялось. So that takes a little work. И это требует немного работы. Дополнение к вопросу предыдущему. Что касается философии для начинающих преданных, что мы должны принимать, кого мы должны слушать, потому что множество проповедников и зачастую полные нестыковки бывают. И сложно в связи с этим ориентироваться как-то. There is different preachers
for the new people, and sometimes they contradict each other. And so, and the question is, to whom should we hear? What contradiction? Philosophical contradiction? А противоречия между этими проповедниками философские или какие? Well, let's try to find out what's the correct version. Educate everybody. Нам нужно, what is We should try to find what is the correct. One's right, one's wrong, obviously, if we have two different versions. Ну, очевидно, если есть разные версии, значит один прав, другой не прав. So that should not be so difficult. If we do a little research, we can find out what's correct. Поэтому в этом случае не так сложно, нам нужно просто провести исследование и понять, кто прав, кто не прав в философии. So, of course, our preachers should be a little educated also. И поэтому наши проповедники, они тоже быть достаточно образованными должны быть. Известно, что Прабхупада давал советы в зависимости от времени, места и обстоятельств. И он давал разные советы. То есть от этого могут быть сложности в восприятии и становлении. There may be some difficulties because Srila Prabhupada gave his advices or instructions according to place, time, and circumstances, and therefore it's not so clear to understand. Yes, this is a big problem. Да, в этом большая проблема. We have to see particular instructions and absolute instructions. Мы должны видеть абсолютные наставления и какие-то конкретные наставления. So if we simply quote this and that without seeing other instructions, we get into problems. Поэтому, если мы будем просто цитировать какие-то конкретные цитаты, приводить, не зная всех цитат, то будут проблемы. Sometimes we get contradictory instructions, even in Prabhupada's thing to different people, you know. Потому что разные наставления, которые Шрила Прабхупада давал разным людям, они могут противоречить друг другу. So we have to examine very carefully all the instructions according to context. Поэтому мы должны изучить все наставления очень строго в соответствии с контекстом. Now, of course, the further we go into the future, that is each generation, the more likely we're not going to understand the context completely. И чем больше мы уходим дальше исторически, тем больше вероятность того, что мы контекст не сможем понять правильно. And we won't really understand what Prabhupada's intention was. И поэтому не сможем понять, в чем была цель Прабхупады, какое было его намерение. So that is why at this time, when there's still some of Prabhupada's disciples left, they have to work on this and actually establish what did Prabhupada mean when he said certain things, and establish which are the final versions of things. They are doing it. They're doing it. И поэтому преданные, которые остались, которые ученики Шрилы Прабхупады, которые знали его, они знали контекст, и они сейчас работают над тем, чтобы было понятно, что же Шрила Прабхупада хотел. Что Махараджа привлекло в личности Шрилы Прабхупады, почему он его выбрал духовным учителем? Что Махараджа привлекло в личности Шрилы Прабхупады, что он выбрал его своим духовным учителем? What qualities in Srila Prabhupada attracts you that you choose him as your spiritual master? Probably gravity. Серьезность. Serious about conveying Chaitanya Mahaprabhu's message. Он был очень серьезен в том, чтобы передать послание Шри Чайтаньи Махапрабху. And great determination to do that. И большая решимость делать это. In spite of all obstacles and in spite of his health and whatever. Несмотря на все препятствия, несмотря на его здоровье. Как удерживать Шрилу Прабхупаду всегда в центре своего сознания? То есть есть столько всего исконно интересного, как Шрилу Прабхупаду в центре держать. So there are so many interesting things in ISKCON. How can we fix ourselves on Srila Prabhupada? Srila Prabhupada remain in the center of our consciousness. Well, it's a matter of choice. Это вопрос выбора. Obviously, even if there weren't so many things in ISKCON, we would be attracted to so many things outside ISKCON also. So, in ISKCON, of course, it's better we're attracted, but we have to make a determination to keep Prabhupada in our mind.
И, конечно, в ИСККОН много интересного, но также мы можем ответить и на то, что и вне ИСККОН находится. Но в любом случае мы должны, so we should be focused. Well, we have to have first a determination to do so. И поэтому первое, что нам нужно, это иметь решимость быть сосредоточенным на Шриле Прабхупаде. Now we do have some arrangements. We have daily Guru Puja, for instance. И какие-то организационные вещи в этой связи у нас есть. Например, у нас есть каждодневная Гуру Пуджа. And we have daily Bhagavatam class based on Prabhupada's translations and comments. И каждый день у нас проходят лекции по Бхагаватам, основанные на комментариях Шрилы Прабхупады. And if you want to go further, then you can actually hear his lectures and things like this. И если вы хотите идти дальше, то тогда нужно слушать его лекции или что-то подобное. And of course, you can read biography. Затем можно читать его биографию. And begin to appreciate the great efforts that Prabhupada made to establish this movement. И ценить те усилия, которые Шрила Прабхупада приложил, чтобы основать это движение. Вопрос в дополнении предыдущих вопросов. Правильно я понимаю, чтобы, когда мы говорили про изучение всех наставлений в соответствии с контекстом того, что говорил Шрила Прабхупада, что это ответственность каждого человека, то есть меня. Или нужно ждать, пока кто-то это сделает? Is it right understanding that there is a responsibility for each devotee to know the context of Srila Prabhupada instructions, or we should wait until we will be told about it? Well, we should be careful when we read those instructions, because sometimes, not all the time, but sometimes there could be other instructions also. Когда мы читаем какие-то или слышим какие-то наставления Шрилы Прабхупады, мы должны быть достаточно осторожными, потому что по этой же теме могут быть и другие наставления Шрилы Прабхупады. So simply because we want to we have a certain idea in our mind, and we'll find Prabhupada's quotes that support that, just to justify ourselves. И просто потому, что у нас есть какие-то личные идеи в голове, мы можем выбрать те слова Шрилы Прабхупады, которые подтверждают наше мнение. But actually, Prabhupada, he had a very mature way of seeing things. Но в действительности у Шрилы Прабхупады был очень зрелый взгляд на вещи. So he wasn't fanatical in one direction. И поэтому он не был фанатичным в каком-то одном направлении. Sometimes devotees just want to do one thing, and then they'll justify that by quoting Prabhupada. Said do this, 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 and they'll say that everyone should do this. Иногда преданные хотят делать что-то конкретное, и они берут цитаты Шрилы Прабхупады и говорят, вот Шрила Прабхупады говорил, что нужно делать именно так. But if we look, then we'll find other quotations to say other things. Но если мы посмотрим, то обнаружим и другие цитаты на другие темы. She's asking, so we should investigate ourselves or just accept? Well, we should. We cannot investigate. At least should be careful that we don't fall into the trap of just taking one single statement as absolute when there could be other statements. We should be aware of that. По крайней мере, мы должны быть внимательными в том, чтобы, когда мы принимаем какие-то наставления Шрилы Прабхупады, имея в виду, что могут быть наставления, которые относятся с другой точки зрения. В шастрах мы можем встретить иногда такие противоречивые утверждения. С одной стороны говорится, что знание оно приводит к скромности человека, к воспитанности, а с другой стороны мы встречаем, что знание очень крайне редко встречается без гордости. Вот как Махарадж, будучи очень образованным, ученым, в чем его секрет, как он, зная такое большое количество и переводя большое количество писаний, сохраняет свою скромность и в чем секрет? So it is a statement in the scriptures that when you have a lot of knowledge, you become humble. But from the other side, there is a statement in the scriptures that if you have a lot of knowledge, you become proud. So how can you manage that in spite that you know so many scriptures, you maintain the humility? Yeah. So the main point is that we have to have devotion.
Главное, у нас должна быть преданность. In the Nectar Devotion, Rupa Goswami says, you can understand this book not by logic, but by ruchi. Как в нектаре преданности Рупа Госвами говорит, что вы можете понять это знание не с помощью знания, не с помощью логики, а с помощью ручи, с помощью вкуса. So, definitely we should get the knowledge which is in Nectar Devotion. Конечно, мы должны обрести знание, которое содержится в нектаре преданности. It gives us guidance in sadhana. Оно дает нам разные виды садханы. It also tells us what is prema, the goal. И говорит нам о том, что является премой, целью. But we cannot just read the book and logically analyze and memorize it. That's not going to give us knowledge. Но если мы просто прочитаем эту книгу и логически попытаемся все запомнить, то это не даст нам знания. We have to have faith and devotion. У нас должна быть вера и преданность. And then we can appreciate it. И тогда мы сможем оценить это. And that goes beyond logic. То есть это идет за пределы логики. So the same goes for other devotional scriptures. We have to have the devotion to understand them properly. И то же самое относится ко всем писаниям преданности. Нам нужно иметь преданность, чтобы правильно их понять. So certainly we can use our intelligence. Поэтому, конечно, мы можем использовать наш разум. Rupa Goswami also says that though we say don't, just by logic you cannot understand, he says we don't give up logic. Как, несмотря на то, что мы говорим, что сама логика не поможет, но тем не менее мы не отбрасываем логику. But it should follow the correct procedure. It should be after the devotion. Но она должна следовать правильной процедуре. Логика должна следовать за преданностью. So in that way we can understand the scriptures properly. И таким образом мы сможем правильно понять Писание. And then we'll not be proud. И тогда мы не будем гордыми. Because the purpose of the scripture is actually to increase the devotion. Потому что цель Писания в том, чтобы увеличить преданность. And within devotion there has to be humility. А внутри преданности должно быть смирение. Of course, Lord Chaitanya says that to chant Hare Krishna you have to be humbler than a blade of grass. И Господь Чайтанья сказал, чтобы быть преданным, чтобы воспевать святые имена, нужно быть смирение травы. If you chant without the humility, then it doesn't work properly. The effect is not there. А если вы не смиренно повторяете, то эффекта не будет должного. So in bhakti itself there is humility. И в бхакти. И в самой бхакти находится смирение. So if we study scriptures with bhakti, then the humility goes into the study and the learning also. И поэтому, если мы изучаем Писание с преданностью, то смирение входит в этот процесс. Какие уроки дал вам Шрила Прабхупада из личного общения? То есть, What are the lessons from Srila Prabhupada you have got from your personal association with him? Well, I didn't get too much personal association because I was a junior devotee. Я слишком молодой был преданным, у меня не так много было общения личного со Шрилой Прабхупадой. But maybe the main thing was that we should not concoct things. Но главное это то, что мы не должны выдумывать какие-то вещи. He was a conservative in many ways. Он был во многих вещах консервативен. For instance, when we did the Vyasa ceremony, there was an incident in Tokyo. Например, во время Висапуджи у нас был определенный один случай в Токио. So Prabhupada happened to be there in Japan at the time when he was, Janmashtami and then his Vyasa Puja. И Шрила Прабхупада так случилось, что он как раз в это время был в Японии на Джанмаштаме, а следующий день был его день Висапуджи. So at that time the devotees were pretty new, a few years in the movement. И в те времена преданные были достаточно новички, и несколько лет всего в движении. They didn't know so much. Они не так много знали. So the temple president, he was in charge of it, and Prabhupada came there. It's a very small place, about 1/4 the size of this room. It was a little temple. И президент храма за все отвечал, а храм был очень маленький, четверть вот того помещения, где мы сейчас сидим. So some devotees there, and they were doing kirtan. И там было несколько преданных, и они пели киртан, Шрила Прабхупада сел. And then kirtan continued. И затем киртан продолжался. Prabhupada was very grave and serious looking. А Прабхупада очень серьезно выглядел.
And then they stopped the kirtan, and then the president, he read out written in a book, there was a little biography of Prabhupada like that, so he read that out. И затем, когда Киртан остановился, президент храма достал биографию Шрилы Прабхупады и начал читать из этой книги. And then Prabhupada was still very serious. И Прабхупада по-прежнему был очень серьезным. And then he spoke. И затем он начал говорить. And then he was saying that this is not how you do things. И в целом он сказал, что Весапуджа не так проводится. If you don't know how to hold a Vyasa ceremony, you come and ask me. Если вы не знаете, как проводить Весапуджу, тогда подойдите и спросите меня. There's a procedure for doing it. Есть целая процедура, как это делается. And if you don't know, then you come and you ask me. Если вы не знаете, тогда спросите у меня. And so he was chastising the president. И так он ругал этого президента. And everyone was looking there, not knowing what was happening. Everyone was just looking and they were wondering what's happening. И все просто сидели, слушали и не понимали, что происходит. The president was crying. А президент плакал. So then later on, actually they held the whole ceremony again the next day. И тогда они перенесли церемонию на следующий день. So it was very simple. Prabhupada says you offer flowers and you offer your respects. И процедура была очень простая. Шрила Прабхупада сказал, вы предлагаете цветы и выражаете свое почтение. But they didn't do that, so therefore he said, you got to follow. Но они этого не делали, поэтому Шрила Прабхупада им сделал такое замечание. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос, то что известно, что большинство людей приходит к духовности из-за того, что они либо страдают, либо ищут богатство. Вот. И, например, они начинают повторять святое имя, имея мотив избавиться от страданий или обрести богатство, что является непосредственно оскорблением святого имени. И у меня вопрос такой, то есть как такое оскорбительное повторение святого имени может привести в итоге к чистому повторению? So many people, when they come to the religious movement or to the religion, they are motivated. They want to avoid sufferings and to get wealth. And so, when they chant the holy names, they do it offensively because of the wrong motivation. And so, how they can change the mentality? Well, Krishna says in Bhagavad Gita, people come to me with, desire for wealth or to get rid of suffering. But he says, I accept these devotees. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что люди приходят ко мне, желая богатства или избавиться, чтобы от страданий. И Кришна говорит, я принимаю таких людей. Of course, they're not the best devotees. Конечно, они не считаются самыми лучшими преданными. So we're trying to do pure bhakti, no mixture. И мы, no mixture. No mixture karma, no mixture jnana. We try. Итак, мы пытаемся совершать чистое преданное служение, которое не смешано. So it's good that they're approaching Krishna, even if they have all these desires. Поэтому те люди хорошо, что они обращаются к Кришне, хотя у них есть и такие материальные желания. So by associating with devotees practicing pure bhakti, we hope that eventually they can give up these desires. Но благодаря общению с преданными, благодаря тому, что они будут практиковать чистое бхакти, они с течением времени, мы надеемся, избавятся от своих желаний. But we can never expect that when people come, they're going to have pure bhakti already. Но мы не ожидаем, что когда люди приходят, что у них уже будет чистое бхакти. But by association and practice, then eventually they can become less attracted to those things. Но благодаря общению и благодаря практике они со временем будут меньше привлекаться этими вещами. Hare Krishna. Hare Krishna.